Buenos días a todos. Desde la dirección del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me gustaría, en primer lugar, darle la bienvenida a todos los presentes. Deseo agradecerle asimismo la presencia en esta mesa a los jefes de los 3 departamentos que componen nuestro instituto. José Manuel Galán, jefe del Departamento de Estudios del Próximo Oriente Antiguo; José Manuel Cañas, jefe del Departamento de Estudios Griegos y Latinos; y Elvira Martín Contreras, jefa del Departamento de Estudios Judíos e Islámicos. Contamos, asimismo, con la presencia del actual director del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Luis Alburquerque, y con Greta Cadás, en representación del Comité Organizador de MediterráneoS 2016. Este congreso, que cuenta con más de 76 ponentes en el ámbito nacional e internacional, ha sido organizado por contratados predoctorales de los 3 departamentos que componen nuestro instituto. Un comité organizador formado por Javier Albarrán, Eduardo Fernández, Marina Girona, Ramadán Ibrahim, Greta Cadás, Alexandra Lladó, Carla Ramos, Teresa Soto, Jesús Téllez y Virginia Vázquez. He sido testigo a lo largo del último año de sus tremendos esfuerzos y excepcional trabajo de organización de este congreso, que han realizado a partir de sus propios criterios e iniciativas. El resultado es un programa interesantísimo que a mí me ha sorprendido de forma muy positiva por la multidisciplinariedad, muy original también, y que refleja, en mi opinión, una visión científica abierta y de amplios horizontes. Más allá de la organización estrictamente científica, este congreso ha conllevado toda una serie de tareas relacionadas con aspectos técnicos y de infraestructura, para las que han contado con la colaboración de las unidades técnicas y administrativas que se integran en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales y que están hoy aquí representadas por su director, Luis Alburquerque, a quien me gustaría darle la palabra. Sí, muchas gracias, María Ángeles. Me gustaría, en primer lugar, como director del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, daros la bienvenida a todos los participantes en este congreso internacional que celebra su tercera edición y aquí en el CCHS. Quería daros la bienvenida y agradecer a los directores de los departamentos y a la directora María Ángeles Gallego que me han invitado aquí a la inauguración de este congreso. Me resulta especialmente estimulante ver cómo un congreso de estas características, que parte de los contratados predoctorales, es una iniciativa que la dirección acoge con entusiasmo, alienta y además pone al servicio del Congreso y del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, que es quien ha patrocinado y patrocina este congreso, poner a disposición todas las unidades del CCHS, precisamente porque una iniciativa de estas características, y en los tiempos en los que estamos todavía de recortes y en crisis, me parece que es como os decía antes, una iniciativa especialmente interesante porque demuestra que la investigación, a pesar de los pesares, tiene posibilidades de continuar progresando. En este caso, creciendo para adentro, puesto que nosotros, modestamente, ahora solo podemos ofrecer pues todo lo que podemos, que es la infraestructura, las unidades, las posibilidades de que se pueda realizar este congreso con todas las instrumentos de que somos capaces a nuestro alcance y a vuestra disposición. En ese sentido, quería daros la bienvenida y ofreceros estos días de congreso vuestra casa. No como vuestra casa, sino que estáis en vuestra casa a todos los efectos. Yo recuerdo en mi primer congreso, cuando vosotros ahora sois contratados predoctorales, antes éramos becarios y gentecilla, ¿no? Los becarios, los pobres becarios, pues ahora sois contratados, o sea que habéis sido elevados de rango. Recuerdo que el primer congreso al que asistí en una universidad española, la presentación o la inauguración o las palabras
liminares de un decano, que recuerdo muy bien quién era, pues fueron tan largas como si hubiera sido una de las conferencias que se dieron. Entonces yo no voy a caer en ese error, no os voy a cansar, y simplemente quería deciros que además, viendo el programa, me parece que responde a algo que es vocacional dentro del CCHS, que es la interdisciplinariedad. Esa interdisciplinaridad que es muy evidente, muy obvia si se ve el programa de vuestro congreso, puesto que está organizado por un instituto, pero el ILC, pero en realidad acoge o podría acoger a todos los institutos de este centro. Por eso os decía que es se inserta perfectamente dentro de esa vocación interdisciplinar de este centro, puesto que intervienen cuestiones de política, de literatura, de teoría literaria, de viajes, etcétera, etcétera. Es decir, que cualquiera de los aspectos que ahí tratáis podría participar cualquiera de las personas que están en este centro. De hecho, muchos de vosotros, que sois más de 70, si no recuerdo mal, los participantes de casi todas las universidades o de muchas universidades de España y del extranjero, pues pertenecéis a ámbitos muy, muy distintos, ¿no? Si hubiera tenido tiempo me hubiera gustado participar con algo de literatura de viajes, a lo que me dedico últimamente, o sea que si puedo me acercaré a alguna, pero yo puedo asistir, te digo como asistente, pero... Y luego me das un certificado, ¿no? Pues se darán certificados porque luego os lo piden, ¿no? Hay que ponerlo todo, el nombre, apellido, la pertenencia, la categoría, todas esas cosas, para que luego pueda contar en la productividad futura. Bueno, simplemente os doy la bienvenida. Estáis en vuestra casa, como os he dicho antes, y os doy la enhorabuena a los organizadores, cosa que no he dicho, los organizadores de aquí del instituto, y a todos vosotros os doy una acogida lo más calurosa posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y le doy la palabra a Greta Cadas, contratada predoctoral de nuestro instituto y que va a hablar en nombre del comité organizador. Además, lo va a hacer en inglés en atención a la participación internacional en este congreso. Gracias. A man who has not been in Italy is always conscious of an inferiority, for his not having seen what is expected a man should see. The grand object of traveling is to see the shores of the Mediterranean. On those shores were the four great empires of the world, the Assyrian, the Persian, the Grecian, and the Roman. All our religion, almost all our law, almost all our arts, almost all that sets us above savages, has come to us through the shores of the Mediterranean. Distinguished speakers, colleagues, ladies and gentlemen, having quoted the words of Dr. Samuel Johnson, a very good morning to everyone, and thank you for joining us at the 3rd International Conference, MediterráneoS 2016, an initiative that emerged in 2010 among early-stage researchers and the Institute of Languages and Cultures of the Mediterranean and the Near East, of the Center for Humanities and Social Sciences of the Spanish National Research Council. Embracing the legacy of the two previously celebrated conferences in 2010 and 2012, we would like to present our compliments to all administrative authorities and academic colleagues participating in this opening ceremony. We would like to express to you our deep satisfaction for sharing this important moment for the development of the Mediterranean cultures and the languages, considering its Greco-Latin, Jewish, Islamic, and Near Eastern origins and influences. The Mediterranean is and has been a place for movement, exchange, and contact, a cultural landmark that has served as a common place for the historical encounters of civilizations and religions that emerged in the surrounding continents throughout the ages. Accordingly, the Mediterranean is conceived here in a comprehensive manner and a broad sense that goes beyond the actual limits of the Mediterranean or its physical borders. This conference is aimed at researchers who are at an early stage of their research career,
And for the organizing committee, it is an incredible opportunity to make such an event possible, organized for and by early stage researchers, considering the difficulties we face in aspects such as fundraising. Our intention was to create a space for dialogue and discussion about the different intellectual and cultural manifestations that took place in the Mediterranean from antiquity until the early modern period. The Congress will last 3 days with a duration of approximately 7 hours per day. Due to the unexpectedly high number of participants, we decided to keep parallel sessions different from each other in order to avoid the overlapping of thematically similar presentations. The sessions, as you can verify in your program, have been organized on the basis of their themes as well as on their geographical and cultural scope. Although the sessions are programmed to end at around 5 o'clock each day, the conference itself will not end, but we suggest to continue exchanging our ideas and visions about our professional future, hanging out together in the center of Madrid. We hope that this conference will also serve to compare and contrast our professional experiences in different academic institutions. This Congress is conceived as an opportunity for the creation of networks that we hope that will continue when all of us will have advanced in our research career and hopefully got full-time jobs. We would also like to draw your attention to a guided visit that the committee has organized in collaboration with Pilar Martínez Olmo, the director of the library Tomás Navarro Tomás, that will take place today at 1 o'clock. This could include the possibility to see some rare manuscripts and codices. And we would like to inform you that the organizing committee will make a preliminary selection of papers for future publication if we are successful enough to obtain the necessary funding. Without discarding other publishing possibilities, our conference has already received an offer from Cambridge Scholars Publishing, an independent academic publishing house with more than 5,000 titles, with a special focus on arts, humanities, and social sciences. So first and foremost, we would like to express our sincere gratitude to Dr. María Ángeles Gallego, the director of the Institute of Languages and Cultures of the Mediterranean and the Near East, for her promotion and guidance throughout the whole process of organizing this international conference. As the director of our institute, she has always supported us with the kindness and courtesy that define her. And the same applies to all the members of our institute. Without them, this conference would have not been possible, without their different contribution in their different areas of expertise. We feel deeply grateful to Dr. Luis Alburquerque, the director of the Center for Humanities and Social Sciences, for the assistance of all administrative and technical units. Among them, we would like to highlight the unit of scientific, cultural, and digital dissemination, especially Victor Pareja, the head of the unit. We would like to thank them their inexhaustible patience, their continuous attendance. They're providing us with leaflets, posters, Wi-Fi connection, and their amazing capacity for solving all kinds of practical problems. And our acknowledgements aim as well as to the Spanish Association of Hebrew and Jewish Studies that helped us financing this event, finding our activity useful for their field. We wish to remark our special gratitude to the professors and postdoctoral fellows that will act as chairs or moderators presenting our speakers for their availability during the most difficult stages of our project. And of course, this conference is the result of the enthusiastic initiatives of the early stage researchers themselves, to whom we would like to express our gratitude for collaborating with their brilliant proposals or their mere presence. So distinguished speakers, colleagues, ladies and gentlemen, in the name of the organizing committee,
We really wish that this conference might be advantageous to you in your research career, and we will make everything possible so that you feel like at home here at the heart of Spain. And we are all here together to contribute according to our possibilities to the limitless history of the Mediterranean, and in such way to honor the memory of our ancestors. Muchísimas gracias, Greta, por tus palabras, y es un honor para mí también el haber sido testigo de la organización de este congreso como directora del instituto. On behalf of the Institute of Languages and Cultures of the Mediterranean and the Near East, I'm very grateful to all of you for your participation, and I'm especially grateful to the organizing committee for their excellent work and efforts. And well, as you have all said already, we live in a very difficult age for research. The lack of funding, the economic recession, etc., has made our lives very, very difficult. However, and I think that this conference is a clear example, creativity and imagination on behalf of the researchers can sometimes somehow overcome difficulties, and this has been the case because with a very limited amount of funding, you have all been able to create this very interesting and rich, scientifically rich event. Así es que, bueno, pues sin nada más que decir, vamos a declarar inaugurado este congreso y muchísimas gracias a todos.